Hello po, kamusta po kayo Hello. po? So today po is another shoutout day. Since mamaya po is New Year na po, i-call po natin ang shoutout po ngayon po na New Year shoutout! Yay! Excited na ba po kayo po mag-New Year? Ako po excited na po. So start na po natin ang ating New Year shoutout session. Let's start! So, una po, si Jerry Briones Magarde. Hi, Idol Jaden Andre. Lagi kong pinapanood mga TikTok mo. Pa-VG ako, Idol. Thank you, God bless you. So, Happy New Year po and shoutout po. At saka, thank you for watching my TikToks po. At saka, mag-follow na din po kayo po. At saka, pwede po, i-watch nyo din po ang aking YouTube po and subscribe to. Shoutout po. Si RB Babasa. Advance Happy New Year, Jaden. Pa-shoutout from Mandaluyong. Hello. Shoutout po sa iyo po. Si Kuya RB Babasa palagi po siya nagpapa-shoutout. Advance Happy New Year po sa family niya po. And you po. Next, si Jestony S. Soberano. New Year video greeting po, Idol. Thank you. Hello po, advance Happy New Year po sa iyo po and your family po. Tapos po si Billy Joe Arjona. Hello po, Kuya Andre. Kong poging the best friend, Kuya Andre. Ko po, pa-video greet po ako sa New Year's po. Kuya, thank you po. I love you so much po. Happy New Year. Kuya Andre, ingat po kayo palagi dyan. Always, di kita iiwan, Kuya Andre. Love you more po. God bless and thank you so much. Hello po, advance Happy New Year po. At saka po, God bless din po. Ingat po palagi po kayo po and have a fun New Year po. Tapos po, si Jose Leonardo. 100 na emoji and clap emoji. So, advance Happy New Year po. Si Senior Navarra. Emoji lang po ang sinend niya po. So, Happy New Year po. Advance Happy New Year po. And sana po, ingat po kayo po palagi po, you and your family po. Tapos si Noob Zednem. Pa-shoutout, Lods. Mabanglo Mendez family from Boljun, Cebu. Shoutout po sa iyo po. And also, advance Happy New Year po. You and your family po. Ingat po kayo po palagi. And God bless. Tapos si Albert Lerin Dairit. Wala kagala niya yun. Meron po. Kanina po. Nagala po kami. Tapos nag-firework. So, ingat po kayo po in advance. Happy New Year po. Tapos po si BT Marshmallow BT. Pa-shoutout, I'm here. Binabati ka ng Happy New Year. Happy New Year din po sa iyo po at ingat po kayo po palagi po. You and your family po. Si Nel Bungapat. Pa-shoutout, Lods. Shoutout po sa iyo po and Happy New Year po. Ingat po kayo po palagi. Tapos po, si Paquits Tadeo. Good morning, Lodi. Hello po. Happy New Year po to you and your family po and God bless po. Tapos po, si Mark Christian B. Renolayan. Hello. Hello po. Happy New Year po and also God bless po. Tapos si Lucas Santos. Love you. Hello po. Shoutout po sa iyo po and love you din po. Happy New Year po and God bless po. Tapos si RM Rain. Me po. Hello po. Happy New Year po sa iyo po. God bless po and ingat po kayo po palagi. Si Marvin Gandil. Good morning, Lodi. Happy New Year po sa iyo po. And also, God bless. Tapos si Del Rio. Jaden Andre. No shoutout, please. Advance Happy New Year, Jaden Andre and family. Good luck to your new video in this coming Saturday and congrats in advance. Be safe. Happy New Year po sa iyo po. And also, God bless and ingat po kayo po palagi po and keep safe. Tapos si Espanida Dudol. Pa-video greet din ako, Jaden Andre. Happy New Year po sa iyo po and God bless po. Ingat po kayo po palagi. Tapos si Junjun Bobadilla. Good morning, Andre na
Andre Natix and Idol, Andre. Happy New Year po. Pa-shoutout po from Quezon City. Super cute pogi mo talaga, Idol. Love, love, and keep safe always, Idol. Shoutout po sa'yo po. Happy New Year po din. Keep safe pa. Tapos si Zandre Mark. Happy New Year to you and your family. Shoutout sa Leocadio and Filartos family from Look, Romblon. Stay safe and God bless. Shoutout po sa Leocadio and Filartos family po and Happy New Year po sa inyo po. And God bless po. Tapos si Alher A. Botawan. Hello, Bunso Andre. Pa-shoutout from Lanao del Sur. Stay safe and healthy. Ang cute mo naman, Bunso at Pogi. Thank you po. Shoutout po sa iyo po and Happy New Year po. Ingat po kayo po palagi. Tapos si Francisco Damiao Alves da Silva. Good morning, my friend. Beautiful. Shoutout po sa iyo po and Happy New Year po. Ingat po kayo po palagi and God bless po. So, yun na po ang end ng New Year shoutout. Yun po. Happy New Year po sa lahat po ng Andre Natix po at saka sa mga sumusuporta po sa aking Instagram, TikTok, Facebook page at saka YouTube channel po. So, ang ipapakita ko pong video po sa inyo po is nung pumunta po kami sa Hacienda. So, sana po magustuhan niyo po. Happy New Year! Hi guys, this is Handa and welcome back to my channel. Today po ay nasa Hacienda tayo. Yuhuu! First time po ata namin pumunta dito. Tapos parang narinig ko po maganda po dito. Yan po ang daming mga puno-puno at saka mga green grass. Magpasyal tayo. Yay! Guys, pasyal tayo. Woohoo! Uy, Tagaytay ito guys. Yeah. But it's not fully Tagaytay. Parang silang sabi ko. I think. Yan guys, Hacienda. Guys, I don't know po to kung mall ba or parang park. Oh. Pero mga outlet. But wala masyadong tao. Oh. Oh wow. Oh, wow! Wow! Ganda. Guys, nakikita ka na from afar mga Santa Claus at saka mga Christmas bodyguards. Tawid! Look, Santa. It's Santa. It's Santa Claus, guys. Entrance here. Okay guys, and there's already some parang music na pang social. Oh wow, okay. Okay, oh my, akala ko guys walang kakain. Wala, sobrang dami dun. Gusto na mga kainan dito. Yeah. Guys, ang dami nila. Ano po tayo kainan kasi Lunchtime na at saka ang tagal na namin nagbiyahe. haba ng biyahe. May 7-Eleven. 7-Eleven. Wow. Guys, ang ganda dito. At saka ang laki. Mukhang ang laki. There's a telephone booth. Yung mga parang old days. Yung old days guys, magbabayad ka para makatawag. Yeah. Yan. Wala, hindi kailangan ng money. What did you It's say? much more high-tech. High technology. So, for jewelry, wala masyadong basta. Sa place. Well, it looks very cool. Dahil ang daming trees. And the green, which is my favorite color.
Tapos puro outlets. Puro outlets. Kasi puro outlets nga talaga dito sa Hacienda. Maraming outlets. There's no kainan. There's no restaurant. Oh, guys. Mahaba dito. Oh, guys, may parang mini copy of Tokyo Tower. Oo nga, parang Paris. Parang Tokyo Tower. Tokyo ba? Hindi mo Paris. Tokyo. Parang Tokyo. Oh, mayroong bahay, guys. Actually, hindi pala bahay. Para lang liit na. Ang daming sale, guys. Puro sale. Puro sale, 50% off. 50% off. Ang lamig. Oh, may togi. Punta ka sa tower. Guys, nasa Tokyo Tower na. Guys, we are in Japan. What do you say? Guys, ang daming bikes. Ang cool ng bike ko. I don't know. Oh guys, nandito na po yung mga kainan. The Coffee Bean and Tea. I'm hungry. Oh, meron pa down. Oh. Oh. Nice. Puma. Hello. Okay guys, pagtapos makipag-picture ng kay Groot, continue na ulit yung journey natin sa paghahanap ng pagkain. Kasi soldier now, why? There's so much. There's Spider-Man too. What the? Kasi ang daming moving things. May Spider-Man Meron meron. siyang Sammy. Sammy. Oh, samgyupsal. Kasi Spider-Man ako. Yeah, hello Spider-Man. Hello si Green Soldier. Hello. So many moving guys. Hello. Spider-Man. Spider-Man. Wow. Ang daming moving people. Moving guys. Since yung soldier, toy soldier nag-move, ibig sabihin, pati, siguro, pati mga restaurant mag Then, yan yung famous na ano nila. Yan tawag dyan? parang pizza. Windmill. Windmill. Oh yes, windmill. I think. What did you say? Angel's Pizza. Oh, my favorite pizza. Figaro and Angel's Pizza. Meron pong parang Christmas house and windmill. Everything's here. Mamaya, kumahan natin. So, Ang priority muna natin ay eating. Right, there is, we already Garlic flavor. I want. Try nyo, be. Any flavor kami sa pouch niyan, ma'am. May, ayun ba, may kulay po. May cheese yan, ma'am. Sour cream. Original, ma'am. Yung garlic yun, ma'am. Try nyo. Wow. Hi, ma'am. Thank you, ma'am. By the way, nag-change po ako ng mask. Kaya parang meron pa lang ang dumi-dumi. kasi nasila yung Ako? ayun, gusto ko lang. Yes. Ang ganda. Puro teddy bears. Guys, I have seen 3 moving people. One is Spider-Man. The other one is Toy Soldier. And Groot. Guys, nandito kami sa parang windmill. Meron 2 restaurant dito po. Angel's Pizza, tapos ngayon meron pa pong isa. Figaro. Oh, Figaro po. Figaro Coffee. So, inintay po namin si Tita. Yun po siya. Order. Nag-order. So, anong kainin natin? I want barbecue. We're getting pizza and you want barbecue? Is there no rice? No rice, just pizza. I want the rice. I rice and barbecue. Or something. I want rice.
ask mo tita mo. Guys, let's get some. Guys, so we're going to ask Tita because I want to buy some. Tita, pwede rice. Can I have rice? Ano? Rice and food. Ano yung ulam? Ulam ko? Wow, What did you say? that's good. That's pretty good. Let me just wish it. So yun guys, inside. So we managed to convince Tita. Yay! So we will eat some rice. Guys, so meron tayong parang new thing. Parang cellphone. Yun merong button here. I pressed it and nothing happened. Oh, hindi ganun nangyayari. Guys, that's what will happen. Pag tumunog yan. Like that. Ibig sabihin, when I light and buzz, please return to me to the Angel's Pizza counter to claim your order. Guys, cell phone. So I gonna pick, ping, 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 ping. Nine 911. Hello guys, I need help because my order is not here yet. Yes. We are in Hacienda, yep. Yep, in I think Silang Cavite, I think, yep. Yes sir, you're coming now? Oh, okay, thank you. Bye. And guys, I called 911. Para sa ano mo pag nagmatuwa? Ano meron? Yeah, emergency food rescue. Food rescue. Ko yung alarm na beep 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 beep. Okay. I want to vlog. I want some rice. Rice. Unang tunog guys is dumating ang aming pizza tsaka cokes. And some ketchup and hot sauce. Wala pa yung rice. Yep, pag nagbuzz ulit ko. Okay, so I'll call 911 again because Ito ang delivery niya 911. yeah. 911. Hello? Can you please deliver the rice right now? I'm so hungry. Yep. Yes. I'm the customer that asked you earlier. I'm in Hacienda. What? You don't remember me? I just came to Hacienda and I am in a windmill. Below a windmill. Yes. Thank you. Bye. Okay, so it's coming. Yes, it's coming na guys. Sabi ko sa 911. I just take out the pineapples. Okay. Let's eat. So guys, lasang cheese pizza na dating mozzarella. Pero mas konti lang siya. Pero mas masarap din siya. Hawaiian yun eh. Hawaiian yun, di ba? Pero ang favorite kasi ni Andre sa Angel's Pizza yung Mozzarella. Yung ano yun? Labas. Hallelujah mozzarella. Yun ang favorite niya. Puro cheese, no? Uy! Hallelujah mozzarella. Like angel. Guys, ito na po order namin. Ang beef stick to, no? Ito naman. Ito naman. Baliktad na niyo. Ito. Ano gusto mo na? All. But I think I'll do this. Kapag gusto ni Andre. Ako carbonara. Yeah, I will try the bistic too.
Okay. Oh my gosh. Egg is yummy. I'm gonna try your beets. Ay, di siya malaki. Okay. Na masarap yung tapa, tapos yung pati yung bistik okay naman po, pero mas masarap tapa pa siya. Tapos yung egg po, fried po siya sa ilalim. Masarap din po siya. So ang tingin ko po, yung napick ko po is the first. Ikot-ikot na po kami, tapos na po kami mag-chillax konti sa katabi ng puno, tapos po at nag-tiktok, pinapatiktok ka kanina. And now Santa Claus is here. Hello, Santa Claus. Hello. I wish I get Christmas from Mommy/Santa Claus. Aming outlets. Dito guys, di pa kami nakaikot. Ito yung kabilang side. Yeah. Meron two sides. Yung first side pa lang naikutan Pag namin. kanina, yung pagdating natin, yun yung first side na nadaanan. Yes. Ngayon Immediately, naman, ito yung second side. kabilang side, oo. And dito it's behind us too. Why is it manamig konti dito? Kids depot. What's depot? I forgot. Deep hot. Guys, meron mga Jag Tribal, Macbeth, Puma. Puma, alam ko yun, yung brand na yun. I've heard of it. So we're going back sa, sa parang Christmas trees. And, Yun lang ang pinaka-decoration nila yung nasa baba. at saka yung cute na mga, mga trees. Oh! The dog head ouch. Ang daming outlets talaga dito. Yun po. Peak outlet, style shops, and mga. By the way guys, nabusog ako dun sa Includes Pizza. Guys, kanina ako sa short group. Yan naman, big and tall, large group. Okay. Let's take picture. Huwag na dadaanan lang. Actually, live. Hello ka lang. Hello, Big Root. Hello. Hello.
Isang coconut. Hello. Big root. Bye-bye. So, we're back sa main place. Yung guys, yung parang, how do they make the parang snow? Is that cotton? White na tela. Oh. Oh, okay. Back here. To Figaro Angel's Pizza. Let's just put it. That's Santa's house. I wish naman din snow sa Pilipinas. It will be so cool. Snowball fight. Ang daming dogs dito, guys. I think this is a pet-friendly mall. Oh, there's smelling. They kissed each other. Is it the start of a new love story of a dog? So I said bye-bye to Groot na, guys. And we are going to go home na pa. Or Tagaytay. Or Tagaytay. Hindi, uwi na tayo. Aww. Nagirap matraffic na mamaya eh. Yes. Nagirap matraffic. Guys, ang daming dogs dito. So, this is it, Pansit. Let's go. This is it, pansit. Pansit. Okay, mamay ka na. Thank you for your watching. Thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Bye po. Thank you for watching. Pansit.